kaning Secretary of Foreign Affairs, ang role ani is makipag-communicate sa laing mga nasod para kung na may mga terorismo naay mo tabang. Next is Secretary of National Defense. Ang kaning Secretary of National Defense mo ni siya ang naay responsible sa mga operation sa militar. Siya ang depensa. Next is ang Secretary of Interior and Local Government. Ang Secretary of Interior and Local Government, ang ilahaan ni is siya ang gahatag og kapayapaan. So, yeah, next is ang Secretary of Finance. Ang kaning Secretary of Finance, siya ang gahawid sa pundo para sa operation laban sa terorismo. Next is ang Secretary of Transportation and Communication. Yun, proceed tas dayon ta sa support agencies. So, una is National Bureau of Investigation. Mao ni sila ang gahatag sa impormasyon o ebidensya nga makatabang sa pag-operasyon sa ETC. Next is Bureau of Immigration. Ang immigration siya ang gamonitor sa foreign nga sulod gawas diri sa Pilipinas. Next is Office of Civil Defense. Sila pud ning asikaso sa evacuation plans ug ang emergency response and so on. Next is Intelligence Service of the Armed Force of the Philippines. Ngayon, Anti-Money Laundering Council, Philippine Centers for International Crime, ngayon, Philippines National Police, Intelligence and Investigative Elements. Ngayon, next is function of the ETC. So, according to the Section 54 of the Republic Act 1972 or the Human Security Act of 2007, ETC have the following function with the due regard for the rights of the people as amended by the Constitution and pertinent laws. So, formulate and adopt plans, programs, and countermeasures against terrorism and acts of terrorism in the country. For example, gabuhat ang ETC o plano apil ang laing nasod para sa pagmonitor o paglikay sa mga posibleng mahitabo sa mga terorista. So next is coordinate all national efforts to suppress and eradicate acts of terrorism in the country and mobilize the entire nation against terrorism. So example, ginapangunahan sa ETC ang pagkandak og operation para sa teroristang grupo. Ana. So next is direct the speedy investigation and prosecution of all persons accused or detained for the crime of terrorism and monitor the progress of their cases. So, example na ni, ginasugo sa ETC ang otoridad nga mas dalion ang pag-asikaso sa pag-solve sa kaso. Next is establish and maintain comprehensive database information system on terrorism, terrorist activities, and counter-terrorism operations. So, example ni nakadevelop ang ETC og centralized data base para sa paglista sa mga pangalan o impormasyon sa mga terorista. So, next is ang freeze the funds property, bank deposits, placement, trust accounts, assets, and records belonging to a person suspected of or charged with a crime or terrorism.
So example ani na terorista nga ginadudahan. Ang ETC iya dayong gisugo ang bangko nga i-freeze ang account sa katong gidudahan nga terorista para mapungan ang pagpundo sa mga illegal nga ginabuhat. So next is grant monetary reward and other incentives to informers who give vital information leading to the apprehension, arrest, detention, prosecution, and conviction of person who are liable for the crime of terrorism. And so mga example ani is ang ETC naghatag siya cash reward sa isa ka informant. Naghatag dayon siya impormasyon ang nga maoy hinungdan sa pagdakop sa teroristang leader. Next is ang establish and maintain coordination with and the cooperation and assistance of other nations in the struggle against international terrorism. Example is nakipag-ugnayan ang ETC sa laing bansa para sa impormasyon, magbuhat dayon og ang ETC og joint operation para malabanan ang terorista nga naay international na koneksyon. So proceed ta sa the Overseas Preparedness and Response Team. So OPRT was established by Executive Order No. 34N 2011, replacing the earlier Presidential Middle East Preparedness Committee created in 2002. Its main role is to handle crises and emergencies in foreign countries that impact Filipino national, especially overseas Filipino workers, OFWs. The OPRT acts as the National Crisis Management Committee for situations involving OFWs, coordinating responses to protect and assist them during international emergencies. So ang response team daw kuno is siya ginabuhat ni siya tong 2011. So pamagi sa Executive Order number 34 nga ang ikabaylo Presidential Middle East Preparedness Committee nga gibuhat sa 2002. Ang layunin jud diri sa OPRT nga mas tagaan nilag pansin ang krisis og emerhensya sa laing nasod kay mao ni ang naay epekto sa Pilipino ug labaw na sa OFWs. Yan. Next is membership of OPRT. So according to the National Crisis Management Core Manual 2012, the members of the OPRT are as follows: Chairperson, Executive Secretary, members, Presidential Advisor on Workers, Concerns Overseas Filipino, then sunod is Secretary of Foreign Affairs, Secretary of Labor and Employment, Secretary of National Defense, Secretary of Justice, Secretary of Interior and Local Government, Secretary of Budget and Management. And dito ako, muna akong report. Thank you.